byembukwata naye nga tekulina kabonero konna kalaga nti kapipopa kyeyabadde ayambadde kyambalo kya pipopa kubanga ebimu ku bubonero obutulaga nti ekyo kya baji yaffe gye tulina era ebeera ku bintu byaffe bisinga okubeera n'ebifaananyi okugeza umbrella bwe bubonero bwa NUP obumanyiddwa naye era newandibadde nga ayambadde t-shirt ng'eriko honorable Kyagulanyi oba akabonero konna aka people power si musango okubyambala era si musango okutunga engoye ezifaanana bwezi mu bikolwa ebyenjawulo okugeza nga amagye ne poliisi we byayiikaana ku kitebe kyaffe ne bajja n'emmundu kyokka nga abantu be bazze okulumba tebalina yadde ejjinja mu ngalo zaabwe lye bakutte kitegeeza nti ekigendererwa kyabwe kyakutiisa bannayuganda okubamenya emitima okubamenya omwoyo n'obwagazi bw'ekiwagira ekibiina kya National Unity Platform era tugamba bannayuganda ekintu kimu banywerere ku buwagizi bwabwe banywerere honorable Robert Kyagulanyi pulezidenti waffe addako era beebereremu si musango omuntu okuvaayo okutunga ebyambalo ebya kale mmyufu ng'abakyala be twalabye abangi abamu abakyali mukomera abamu twabajjeyo era tugenda kubeerako n'abakyala babiri abagenda okwogerako naffe wano bamu abavudde mukomera ekitalya okutubuulira embeera ze bazze bayitamu ne ku lwaki bakwatibwa abapoliisi babe babategeeza tulabye families nyingi ezonoonyese oba zimenyese naddala omuli abakyala abenyigidde mu bukulembeze kuba mu by'obufuzi tetugamba ng'abakyala mu bukulembeze ti abaami bwe muba temwagala abakyala bammwe benyigire mu bukulembeze tubasaba n'obuwombeefu bungi mubakkirize kubanga ddembe lyabwe era ssemateeka abawe ebbeetu okwesimbawo era abawe ebbeetu okwenyigira mu nsonga ezikulemberwa eggwanga oba erizitumbula ebibiina byaffe mwe tuli so twalabye omukyala ow'ebushenyi famiri ye yavaayo neemuggyako erinnya lya bbaawe kubanga yasalawo okubajeemera nga bwe bakyogera nti yabajeemera n'asalawo okwesimbawo ne bamuggyako ne bagamba tajja kukozesa linnya lya bbaawe posters ze ate nga yali already yakubisa dda posters era ng'amanyiddwa kuba nti baali tebaawukanangako na bbaawe ekikolwa kino tukivumirira nnyo tulabye ne families endala ezongera okugaana abakyala okwesimbawo n'amaganda y'omu ku baafuna obutabanguko ne bbaawe kubanga yali asaze okwesimbawo so bino byonna tubivumirira tukugamba nti omukyala eyeesimbyewo ate omukulembeze agenda nakwongerako kingi mu makaago ne ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe ebitongole bikuumadde bimanye nti Kasanda waliwo abavubuka poliisi be yakwata nga bagezaako okutongola oba okugulawo ofiisi za kibiina kya NUP poliisi nebakwata nekwata ebintu byabwe n'ebiwamba byonna desiki ntebe byonna mu meeza ne batwalamu n'ekeeki zaabwe kubanga
So police tukisaba yekyo kiki tubagamba ebintu tukowoola bannayuganda mwena naddala abawagira ekibiina kya National Unity Platform oba abeebereramu abatukopamu tubasaba muleme kuggwamu maanyi olw'ebikolwa bino bikolebwa kubamenya mitima kubamalamu maanyi kubatiamu enjigire mu bikolwa ebyenjawulo ng'okunoonya akalulu nga muyitira mu kakuyege nga muyitira mu groups obutono naye nga mugoberera amateeka ga Ministry of Health agaddembe lyabwe. Ne mu ddembe ly'abantu n'obuntu ng'ekola emirimu gyayo okubeera bakyekubiira nga bakola emirimu gyabwe. Tetunalabayo poliisi weevaayo twambala ovulo nabo manyi buli kye tukola nabo bakikopa. Twatongoza akabonero nga umbrella nabo ne bakolayo manvuuli ezaabwe eza yero bazaakomawo. Ne tubeera ne beret nabo ne bakolayo beret yaabwe eya yero. Buli kye tukola kye bakola kye bakopa naye nga poliisi we tutulugunya ffe tetunnabalaba we bavaayo kutulugunya bannaffe. Batandika okuyisa bulungi bannayuganda. For God and my country. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. Kati essaawa zino nga bwe tuteekateeka okuyita abakyala ababiri abamu ku baakwatibwa nga bakola emirimu gyabwe, poliisi ne batwalibwa ekitalya oba ne basibibwa. Ngenda kuyita Deputy President waffe. I'm going to call our Deputy President from the Northern region to come and address us on these particular issues. Thank you. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! And everywhere! NUP! Even here! NUP! In Rwachitura! NUP! In Karamoja! NUP! In Gulu! NUP! In Koboko! NUP! The gate is not there, so there's NUP everywhere. I'm very excited. Thank you so much, the gallant women, the comrades, for ensuring that we have this space today as the women of Uganda, as the women of National Unity Platform, to condemn and to call to action
the end of continued police military brutality. Thank you so much, the press, that are with us in solidarity as the women of Uganda. We thank you so much because you also bear with us the brand of this brutality. The Constitution of the Republic of Uganda, the Universal Declaration of Human Rights document, is very clear about these impunities. National Unity Platform, our founding document, at the center as the thread of everything we will do. We are people-centered. We are social democratic. We respect life. We respect people. Our well-thought slogan is a new Uganda. Chichi, a new Uganda. Chichi, a new Uganda. In Luganda, Uganda Empire. Uganda Empire. In Lubara, Uganda Odiri. Uganda Odiri. Founded on respect. Founded on social justice. Founded on social inclusion. And we as the women of Uganda, we are the custodians of this new Uganda. And nothing about us without us in the politics of creating. And we wish, we nurture, we die giving life in the current Uganda. Those that survive are killed, they are maimed. I saw a sister walking with the crutches, in the crutches. That is the level of resilience. The new Uganda is created on the lives, the blood of many of us, the Ritas, the Longs from Karamoja. Just last month, a mother has left 5-month-old baby in Kautido. She was shot dead by the military. Why? She had a red. So red has become a death sentence. Is that the Uganda we want to continue to advance? No. I thank you so much, Honorable Candidate Flavia, for organizing this space for us, to pour our hearts out. We are very resolved and resilient, and we want this to stop in practice. How are we going to do it? We will continue to wear red. How are we going to do it? We are going to constructively organize ourselves around the blueprint of what the women of Liberia did to Charles Taylor. And it is documented in a documentary entitled, you can all Google it, Pray the Devil Back to Hell. Women, common ordinary women in Liberia, brought down the fall of Charles Taylor, a tyrant. Today is yet another milestone for us, women of Uganda, to continue to mobilize in practice to create a new Uganda. We want to congratulate our president, the candidate, His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu, aka Bobi Wine, for beating all the odds, including military. And finally, his nomination is okayed. People power, our power, women power, NUP, a new Uganda. Chichi. Thank you very, very much. And this must go in practice. This must go in practice.
And we want, as women, to be at the center of this. Uganda, for a long time, has put us, the citizens, and especially the women, if it's election time, as part of the election material. We organize, you know, the campaign materials, the public address system, the food, and then at the end, women to dance and sing. In the new Uganda, that will not happen. We are saying no to that. We are not campaign materials. We are citizens of Uganda. We are crafting very consciously with our hearts the new Uganda, based on humanity, based on the respect for each other, based on our identities as women in Uganda. We frame the identities of Uganda. It is okay to be a Muganda. Celebrate it. It's okay to be a Lugwara like me. Celebrate it. It's okay to be, you know, a Karamojong. Celebrate it. We are saying enough is enough to the looting of our resources. We are saying enough is enough in terms of the exclusion in decision making. We are creating a new Uganda where decision making, political participation is by choice and by decision. Free. And it's okay to make that decision. We are creating a new Uganda where there is respect for constitutionalism and institutionalism. Institutions, strong institutions. We are creating a new Uganda where we are saying we go to hospitals to give life and not to die giving life. We are saying no to these endless massacres. We are creating an education system founded on human security. 3 A's: athletics, academics, and arts. We are going to work on our talents. And who are one? Yes. If we have the artists here, we can start sampling. We will sing our way to the new Uganda. We will dance our way to the new Uganda. We will ensure that it is inclusively done. Police, we are going for you. Documenting individually. We need social accountability for the missing. We are aware of the abductions, the arrests, the inhuman, cruel, degrading conditions in the prisons, the total disregard for age. Minors are treated like adults. We are very sick and tired of you following us through our families, our workmates, isolating us. But do you know what? I love coffee. I love tea. A good tea is made out of very hot water. You are putting us in hot water and we are coming out as the best tea in politics. Let's organize. Let's move this from Kamocha to where the real women are roasting maize and being beaten. In the hospitals, let us flood with our agenda of creating a safe, secure, predictable space for Ugandans by choice, because it is our constitutional right. Let's invade all the institutions that are keeping silent. We are inviting and invoking and provoking all partners that the Uganda now is not what we want to see. 2021, we want a new and fresh chapter. And we are determined and we know the wave of change is guiding us. It is coming. To the military that hide sometimes in police uniforms, power belongs to the people. And people are very resolved.
You will brutalize them physically, but their spirit you are hardening. So let us go back to our kitchen. Let us go back to our drawing board. Let us go back to our market stalls. Let's go back to where women will have power and start holding not only those conversations, but putting it into practice. And because by this brutality, everybody is affected and infected, including the police themselves. Everybody, including the military themselves. So we want an inclusive safe space. We want an inclusive free Uganda. We want an inclusive secure Uganda. We want an inclusive prosperous Uganda. A Uganda where we are accountable to each other. Our hearts go to the families, that the many families where the women especially have been brutalized because they are supporting or standing or running on the ticket of NUP. My colleague has just read a few, very many. Many chose to run independent because they were pushed to it. If you run as NUP, if you run as independent, we shall not even, come to you. We shall support you. But if you run as NUP, you are our number one enemy. Many women have come to us. We have documented, by the way, these confessions. How unfortunate that in a country dedicated to God, it is a crime and a death, and calls a death sentence if you run on NUP ticket. What a shame. But we're not going to be in the book of Lamentations. We are here today in the Acts of Apostles, and we are creating the world of revelations. A new Uganda, a fresh Uganda, a young Uganda, not a tired Uganda. Not an exclusive Uganda. Not a transactional Uganda, cash on delivery, but a very transformative and transformational Uganda, where the likes of the Mamalinas grew. Safety and security of the person, safety and security of your properties. Today, women of Uganda, you women of NUP, you have made me extremely, very, very proud. Let's infect. We have sneezed. And our sneezing is saying enough is enough, stop it. We want a new Uganda. Let each and every Uganda catch this flu of a new Uganda. People power, and our power. People power. NUP everywhere. And everywhere. A new Uganda. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Comrade Mama Lina Zedriga Waru Abuku. Thank you so much. I think that was very energizing. Okay, so we have amidst us a number of people. I know Kamayonza Constance, please stand up for recognition. Currently running Azuma MP, Mitoma District. Thank you for joining us. Most of the times when we have these press conferences, we rarely have people coming in from very far joining, and a number of councillors. So I don't want to delay so much because even the weather is changing rapidly. I want to call on Shamim, our lawyer, to be able to give us an update on some of the cases that we've been following up on from police brutality. Thank you, Shamim. People power, our power, NUP, everywhere. Well, comrades and friends, I greet you all in the name of God. Shamim Malende is my name, aspiring woman member of Parliament, Kampala District on the National Unity Platform ticket. And you know our symbol is the umbrella. Umbrella. Say it again. Manvuli. NUP. NUP. Well, is our party. UP is our party. Umbrella is our symbol. Umbrella is our symbol.
Wait. Is our president. Kyagulanyi is our president. People power. Well, I stand before you to speak on behalf of the legal team of the National Unity Platform regarding police brutality on innocent Ugandans, women and girls. And as the legal team, I wish to inform you that we are compiling all these cases of torture. We are conducting our independent investigations involving all these officers so that we can file cases individually against each one of them. So we are trying to actually speak to all these victims of torture. We are trying to compile all the evidence. We are trying to get their stories. We are compiling together whatever evidence that our hands can lay on so that we build up these cases. And as the legal team, we assure you that we are going to use the law. We are not going to manipulate the law like the regime is doing. We are going to use the law to see that we get justice for these victims. And also, I wish maybe to stress that the police officers and the security operatives under the law and our constitution, the Police Act, they are supposed to protect us and not actually to kill us or, cause damage. So we are calling upon them to respect Article 1 of the Constitution, which says that power belongs to the people. So they should not actually get scared of, the people power badge, because that is derived under Article 1 of the Constitution. And as they work for this regime, instead of working for innocent Ugandans, they must know that President Yoweri Museveni once said that is also people power. So we are wondering, why are these people actually, brutalizing everyone they find wearing a cloth having a people power badge? So as the legal team, our only prayer or our only assignment is to ensure that we get justice for all these people. And the reason we are actually participating in these elections and in joining politics is to see that we fight this vice of manipulating the law. Because we have realized that this regime uses the law to oppress innocent Ugandans. So we are participating in this politics. We are causing a revolution in 2021 so that we can stop this nonsense. We can stop the manipulation of the law and ensure that the law works for us. Yeah, I'll just end my speech here, but I would only say that victory is in sight come 2021. Let's all go out and vote. And Kyagulanyi Robert Sentamu as our president, and all NUP candidates, the symbol is the umbrella. Mu Uganda akatono, Shamim Malende ombaka omukyala wa Kampala district addako 221 ku tiketi ya National Unity Platform. Akabonero kaffe manvuuli Kyagulanyi Robert Sentamu nga ye president waffe waggulu. Nyimiridde maaso gammwe okwogerako nga munnamateeka w'ekisinde kya People Power. Era ku lwa bannamateeka b'ekisinde njagala okutegeeza eggwanga nti tukola butaweera okulaba nti abakyala bano ne bannayuganda batulugunyizibwa obwemage, tubajjako stories zaabwe, tukuŋŋaanya obujulizi bwonna obwetaagisa, tukola okunoonyereza okwaffe okulaba nga tukuŋŋaanya buli bujulizi okusobola okupininga ba officers ab'enjawulo abenyigidde mu kutulugunya eddembe ly'abakyala n'abantu bannayuganda abatalina musango. Era mu bbanga ttono tujja kubanga tubategeeza ba officers ab'enjawulo bwe tunaba tututte mu kkooti. Era nga ffe National Unity Platform tugenda okubeera nti tetumenya amateeka, tugenda kukozesa amateeka okulaba nga tufunira bannaffe amazima n'obwenkanya. Era twagala okugamba abanna security bonna n'aba police nti tebalina kutya kigambo people power oba badge yonna eriko ekigambo people power nga bagisanze ku lugoye lw'omuntu olw'ensonga nti nno eyo Article 1 ya Constitution yaffe egamba nti amaanyi g'abantu. Ate ng'era ne President Museveni gwe baweereza mu kifo ky'okuweereza bannayuganda yavaayo tetulaba nsonga lwaki ekigambo kibafuukidde ekizibu nti bakusanga oyambadde olugoye nga kwekiri osibira mu kkomera. So n'olwekyo saagala nnyo kwogera bingi, naye ekikulu tugamba nti obuwanguzi buli gye tuli mu 2021 nga ffenna twenyigire mu kulonda 2021 tubeere nga tulonda Robert Kyagulanyi Sentamu nga president waffe, ate n'ababaka baffe aba NUP nga akabonero kaabwe manvuuli. Tubeere nga tureclaiminga constitution yaffe, tureclaiminga eddembe lyaffe, tubeere nga tusobola okukozesa obukulembeze
okubeera nga tuteeka amateeka mu nkola wabula obutakozesa amateeka kutulugunya bannayuganda batalina musango. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much, Council Shamim, and our woman MP of Kampala District. NUP, everywhere. As we are concluding, I want to invite just one of the people that we have, the women in the struggle that we have that has been brutalized by police, to give us her testimony. And as we speak, she's currently moving on crutches as a result of police brutality. Angel, please come and talk to us. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Kyagulanyi. Everywhere. Umbrella. Our symbol. Thank you very much, Madam Flavia. Amanya agange nze kwagala Angel abasinga gwe bamanyi nga Sweet Mama. Nga nzize wano eri bannayuganda mwenna okubategeeza obutiitiizi bwa Uganda Police bweyimiridde n'entulugunya gyetulugunya mu bannayuganda. Nze nno bannange mundaba okutambulira ku muggo guno sizaalibwangako nga ndi mulema. Nazaalibwa mama wange ne yeetikka olubuto emyezi 9 nanzaala nga ndi mulamu tteke nga siina yadde wannuma nga ntambula bulungi. Naye olw'okubanga regimu ya Muzeeyi Museveni n'abantu be ne poliisi ye batulugunya abantu mu mbeera etasaana. Of which n'obeera toyina musango n'obeera toyina kyokoze bafuba okulaba nga bakwekuusaako okusobola okulaba nga bakutulugunya. Nze nno olunaku lwe nafuna obuvune buno President waffe yali ku Top Radio, ne tuva ku Top Radio kwolwo olunaku baayagala okunkwata n'enziruka. Naye nga nali muleeya nga siina musango gwenkoze nenzija wano ku kitebe kubanga twalinawo programu yali egenda okubeerawo. Nali ntuddeawo wabweru nga ntudde awo wabweru ku dduuka lyaffe batundira atayaza People Power. Omusirikale nantunuzaamu ekimundu oba ganista oba kiki kiringa kimundu n'ayagala okunkuba nga ndaba ayagala nga ntunuzaamu nga ayagala okunkuba olubuto. Then mukudduka bwenti mukudduka nankuba ekimundu nankuba okugulu. Nze nasooka n'ensanyalala nga sikyabitegeera n'enziruka emisinde mukudduka emisinde eyo nga nina ekiwundu ate ekintu ne kinnyingira mu kiwundu amaanyi ne ganzigwamu ne ntuula wansi bannanga abaaliwo ne bansitula basobole okulaba nga bantwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. So sigamba nti bankola ebintu ebyo nti nali mbavumye, nali nina redi gye nnyambadde. Kwolwo olunaku ndowooza nali nnyambadde nga muntu wa bulijjo. Naye gamba nti batya nnyo abantu be balowooza nti ba People Power. Naye nze nnyongera okubajjukiza nti ffenna tulina omusaayi gwe gumu. Bino byonna bye mutukola mu abatuleetera okubeera nga tetuzikiza. Singa ebintu ebimu mutuleka ne tubeera nga ne tukozesa eddembe lyaffe. Kubanga simanyi oba okuwagira Kyagulanyi nti omuntu aba alina omusango gwazizza. Nze nno nkoowoola aba human rights mwenna gye muli. Muveeyo mujje mutulwanirireko abalwanirira abakyala kubanga sinze nzekka yange. Simanyi Madam Flavia mbadde nsaba otegekereyo olunaku tusomese Uganda Police n'abamagye abeefudde nti bo bannantagambwako. Tubasomese twawule atayaziza People Power ku atayaziza amagye. Toyinza nze bukyaŋŋambawo sirabangako poliisi oba magye nga bambala ovulo. Nze bwe mba nnyambadde ovulo yange eya red lwaki ontulugunya? Onyize amabeere nze nanzijjudde enkwagulo waayi. Sawa za leero ndi ku muggo n'ayambadde leeya mmwe mwenna abali eyo. Temweyibaala. Nebakeera ku makyanga bakimanyi nti owagula Kyagulanyi Sentamu bajja kulumbayo bayagala okutuusaako obuvune bagala okutuusaako obulabe.
nze nno embeera nnyingi zempiseemu nti nali nsuseeko n'essasi oba amasasi ng'era baagala kuntwala. So mu mbeera eyo batutiisatiisa olw'okuba ng'owagira Kyagulanyi bakukigomya gy'obeera ewaka tetukyabeerayo twaddukayo mu mbeera eyo tetumanyi. Muzeeyi Museveni, this message goes to President Museveni. Mutugamba nti Uganda muyina demokrasiya, of which mulimba. Bannange mwenna abali eyo Uganda tulina demokrasiya. Kubanga bw'ovaayo okulaga sayidi gy'owagira bakutwalaganya. So nga abantu ba NRM, abantu abambadde yellow, babeerawo ne batambula ne bambala overalls zaabwe teri abagambako. So nze Muzeeyi Museveni nkugamba ebyo byonna by'okola kitegeeza nti otidde Kyagulanyi. Nze nno muntegeere yange bwe ndowooza Madamu Flavia nti bino ebintu byonna Muzeeyi Museveni ffe tulowooza nti gwabikola. Bw'obanga si gwabikola vaayo ng'omukulembeze w'eggwanga aliko ssaawa za kakati onnyonnyole otangaaze bannayo otangaaze security yo nti kyemukola kikyamu muyina kukola bwe kiti ne bwe kiti. Enanga stop fooling people. Vaayo osomese abasirikale bo balina kukola ki than fooling people. Bannange nze obusungu nina bungi naye nkomekera mbagamba bannayuganda mwenna ngamba kunga mwenna bwekuba kulonda tugende tulonde manvuuli tukuuma akalulu ka Kyagulanyi Sentamu. NUP tugirage nti eri buli wamu abasajja bano tubasobola. Nze kyemmanyi nti Kyagulanyi ye president yaddako keetonye kagwake ffe tuli beteefuteefu. Nze natandika struggle eno ne baganda bange abalala bambe batugjeeko banzitako Rita Nabukenya. Eno enkofiira gye nnyambadde yali ya Rita Nabukenya. Baamutta naye nga nkyagenda mu maaso. Bwekuba kumugoberera anti bagamba ensi egula mirambo. We are ready to die. People in people power. Our power. People power. Thank you very much. Thank you very much, Angel. Those are some of the people that we have in the movement that have scars, very clear scars on the brutality imposed on them by the security agencies, innocent civilians, people who are just trying to get to survive, but also people who are supporting people that they love. So as we conclude, I am requesting that we introduce ourselves because we are few so people can know you. Starting from the back. Oh, okay, Angel is done then. People power. Our power. Our power. People power. One mission, one team. People power, our power, our power. Sorry. Okay. People power, Our power. our power. People power. NUP, Everywhere. everywhere. NUP. By the names called Peace. Aspiring candidates. People power, NUP, everywhere. My name is Amnambiru Barbara. I'm the aspiring health security counselor Kansanga A. Thank you so much. People power, our power, our power. People power. Amazina ganje nibanje kama yakaje. Uganda. I come from Uganda, Western Uganda. I'm here to show you that Uganda Nyankore is not only Uganda. Currently contesting as woman MP, she didn't say that. Our power. People power. Our power. I'm the one who is representing women, parliament.
ticket. So and I know women of Friday, we are like this, people power. Our power. People power. Our power. Our power. People power. Now, I want us to do one thing before we go and start something. I want to say, when I say, Bobi, you say, Bobi whiny, Bobi, Bobi whiny. Bobi, 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 Bobi whiny. Bobi whiny. People power. Our power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Uganda bannaffe abakyala tuli mu kunyigirizibwa bannamwandu bangi nnyo mu Uganda. Lwaki babba baffe banyigirizibwa? Babba baffe bali kufa stress. Muveyo abakyala tweyunge ku Kyagulanyi tumulonde tukyuse gavumenti eno mu bulungi. Mwekwate wamu tebabalimba mutulina eddembe abakyala, tewali ddembe lye tulina. Mutunulye naba y'abannamwandu abali mu nsi egyetya lwakunyigirizibwa kwe tulimu mu nsi eno. Muveeyo temwebaka, twewaddeyo oba kufa oba Mukama yagamba nti nze Aisha Nakayenze ngenda kufiira mu ligimu ya Bobi Wine eno ng'atuusa Bukerembeze. Nja kufa naye abaana bange babeere bulungi enkya. Amaanya nze Aisha Nakayenze ayimiridde Esirongo District Woman MP. Bannayuganda bannaffe seniweereyo baana Sirongo mwesizana imbalombe eti mukuwambireko mwandise ekintu kibale kukyusa gavumenti kuli bubi kuli kubonaabona nimwinyuke yasi mukatiisibwatiisibwa dda. Tewali musango nze gwe mba nkoze nga nyambadde bereti eno. Eno bereti esoma etya? Esoma people power. Oli kulaba tesoma magye. Kale bannange abana human rights mwenna we muli wonna musituke mujje mutukwatireko mutuyambe. Tuli mu kubonaabona, tuli mu kunyigirizibwa. Fe ababuddeyo fe abatono naye bangi abali eyo abanyigirizibwa basirise. Naye bannaye tubuddeyo mujje mutweyungeko okulaba ensi ekyuka tufune emirembe. Bobi, Bobi, Bobi Wine. Please introduce yourself to Zuleika and then we can conclude with Amina. Zuleika, Namkeni Sechitu Kasija, the Bosnia of Commanding and I am the district registrar and you will command me district. Police, ngera abasigadde bonna bwe babyogedde mulekerawo okunyigiriza Bannayuganda naddala abakyala. Sincerely speaking, olaba engeri gye mwarestingamu abakyala n'omukunamya. In fact mugamba nti tuli baseefu n'ate mwe musinga okubeera abaseefu because omukazi lwaki oba omwambula mu ngoye zonna zalina n'omwambula n'omuteeka eri okugulu ne kubeera eri mwagala kulaba gye mwava. Kiki kye musinga okwagala okusinga ekyo? Munaafaananako nga mukama wammwe abakulembera agamba nti go and eat your mother something. Mulekeraawo okutuyisa obubi, mulekeraawo okutuweebuula eri eggwanga because tuli bazadde. That is, tombuuza oba ndi muzadde oba siri muzadde, but the fact is nyina ebizaala abaana ndi mukyala muzadde. Mulekeraawo okutuyisaamu amaaso, mulekeraawo okutwarestinga obubi bwebuto. Already mba ngivize in nga nzikiriza ontwale yonna gy'oyagala, then why the brutality?
tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo tuvumirirwa nnyo ebikolwa ebyo era ebyo ebitutuusibwako naddala fe abasibiddwa nze naakasibibwa mu makomera 5 bansibira eholima ku kalulu ka Nyakato gye batusibira ne batwala mu barracks morova fe abantu ba civilian ne batusibira eroro ne bali tugenda Arua nga Bobi Wine agenda ku consultation ebyo byonna bye mutuyisaamu okutukangakanga tuve ku mulamwa tetujja kukuvaako so bannange tubakubiriza nti mwena Abannayuganda abali ebino byonna babikola kututiisa tetuva ku mulamwa Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti addako abakulembeze bonna bali ku NUP mubawa amakulu kuba balina amakulu baze ku nunulasi yaffe Uganda twetegekere Uganda empya twetegekere Uganda empya ng'omulamwa gwaffe we guli nti ani Uganda mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo Zulaika. Next. Thank you, Flavia. Amanya agange nze mukyala Nasuga Margaret. People power, our power. People power, our power. NUP, everywhere. Umbrella, our symbol. President Shabula. Our president. Bananga bakyala mwena aba NUP mwebale nnyo okujja wano mwebale okuvaayo ne mwesiba mwebale okuwanika ebbango ne muwanika umbrella tulaba nga tufuna obuwanguzi. Bannange aludde ebyobufuzi nange nkutte umbrella oluka gwe Kasubi wa kansala w'omukyala ate era nze akulira abakyala bendobendo lyeyo Olubaga North mu kisinde kyaffe ekya NUP. Bannange tuvuddeyo ng'abakyala okulaba nga naffe twerwanako. Uganda Police etufuukidde akayinja k'omukulu. Uganda Police etutulugunyizza nnyo bwe tuviiridde ne tutandika naffe okuvayo okulaba nga tweyogerako. Bannaye kiri too much. Bannaye mutukwate ng'abakyala. We are vulnerable mothers. Tuyina abaana ate namwe abapoliisi ffe tubazaala. Mutuwe ku kitiibwa bwe mujja okutuarestinga mutukwate bulungi tujja kugondera amateeka. Mwebale nnyo mwebale nnyo. Thank you. Brenda, introduce yourself briefly, then we come. People power. Our power. Our power. People power. My name is Rahma Jumal Fowa, Deputy Uganda Region Women Rights. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. My name is Natua Shakira Kakukulu, Councillor to be District Woman Councillor, Wakiso Town Council. Thank you. Next. Thank you so much once again. I'm Shikosiro Nagwama, the Woman Councillor Mtube Parish, aspiring candidate LC5 Woman Councillor, Lubaga South. Thank you, Maureen. People power. Our power. Our power. People power. Let me hope police you had all the prize from this honorable lady. Amanya gange nze nabukera Maureen Peace. Abamu gwe bayita Mama Kayunga naye ng'ekyenjawulo nti amaanyi nkyalina mangi enva mukayabesame ate nze mu kubakulembeze ababaaga. We still have a lot to do. We have a bigger picture than the small one. Tubakuŋŋaanye tubaleete. We have that press conference tutwale eggwanga lyaffe mu maaso. Mwebale nnyo mwebale. Thank you. And lastly, we've been joined by one of the ladies I gave as an example for brutality. Please introduce yourself. Briefly. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Yeah, I'm Nadunga, by name Sibo. I'm protesting as a member of Parliament in Male City. Yeah, I've been intimidated by bad neighbors and what have you, but I'm still strong. Thank you very much. Bobi. Mulonde. Okay, thank you Nadunga for joining us. Waliwo omukyala gwe njagala tusemyeyo omu ku bakwatibwa wano jjo juzi n'asibibwa yagenda okusembayo ku obujulizi then tugalewo press conference yaffe.
bazira gloves ne bazikwata ne bazikuteeka wansi Bobi Wine gatuwa ne batwambula ebyambalo nti bye byamaje era tuvunaanibwa ekyambalo ekyamaje baleti ezaabwe nti tutuuka ekiseera ne tubawamba ne tubajjako baleti ne tuzeeteeka ku mutwe era bye bituvunaanibwako era ffe mukomera nga tetwogera ne batutwala mu nnyanja okusala ebisubi bwe tufa tebatunoonya era tekyetaagibwa kuwa nnamba ya muntu n'omu akuvunaanizibwako balabe nga Bobi Wine bamumalamu amaanyi naffe ffennyini abagoberezi batumalemu amaanyi batukasuke gye baagala mu mmotoka mwe baatutwalira era abannamawulire tubeebaza we tubeera ne mutabulawo mufuba ky'amaanyi okutulabisa byonna bye batukola kyova olaba babagobawo babalemesa ekyokola batutwale nga bwe baagala we baagala mukazi bamusamba mu mbugo we baagala we bakwata kati ne bakola buli ekyenjawulo kyonna ekikutunya kikutamye struggle naye nze ngamba bwe nti ne bwe banaakola bitya ebisubi twabivuddemu nga kye baagala essimu tebatuwa olw'okuba NUP tebatuwagala tulinganga abazzi b'omusanga oba abattaani ffe tetumayina kumanya ne bagamba mwe abawala ate twagalira ddala tubamalemu amaanyi tubakola bino muve ku mulamwa naye nze ngamba bwe nti tetugenda kuzikiza teri kuzikiza buli lwe bakutwala we bakututte ovaayo n'omutima nga bagamba kiremeremu era tugenda kiremeramu bannamawulire mukolo ogwammwe temuvaawo oli ne bw'abacunya batya envunyu zibeera mu kawunga ne babagamba NUP mmwe muyina obbulya ne babatwala mu mbizzi ne bw'okola otya nti Kyagulanyi atugulula na ssente n'alabika nga tukola ki tulemera ku nsonga era ebyambalo baabikwata ne tukola ki ne tubaga ffe tetuyina byambalo tuyina ngoye bugoye naye baba bayina ebyambalo bo babakolerawo ki ku bintu bye bakola ebintu byabwe bo tebaagala kutunula mu kamera bazitya olw'ebikolwa byabwe ebivundu naye mwebale tusabira wadde twafunye obukosefu era tuyinamu obukosefu bunene n'abaana abamu babakuba amaaso era abamu tebabaddeewo olw'ensonga balina okugendako mu ddwaliro naye ne update bannaye mutwebalizeeko mwebaze ne ku baana ba wansi bakola ekyamaanyi okutunoonya emmotoka yonna gye ziba zitututte ne babeerawo nga bavuga piki okulemera ku mmotoka n'abamu ne baagalanga okubatomera okubakutula amagulu mubafeeko nnyo abaana ba wansi babafaako nnyo ne bafuba okulaba buli mwana alazeewa bamututtewa ne basobola okumulaba gyali ne badda ne babawa amawu mukomera tali bulungi n'akamu bacunya naye nga tebaagala kutulemesa Kyagulanyi tumuveemu naye mulayirira nti tujja kubeerawo paka kagwake keetonye Thank you. Because we have heard from people in the central about the brutality, and we know that there was one person who was brutalized from the eastern. Nadunga, I'm going to give you 1 minute to explain, to tell your story, and then we conclude this press conference. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. Yeah, amanya bampita Nadunga Robina Masibo. Nze omu ku bayimiriddewo mu Mbale City. Nange nze omu gwe baatulugunya naddala olunaku olw'okugenda ku nomination. Mwalaba engeri gye nagendamu abamu ebifaananyi mwabiraba. I had to put on a jean trouser and a t-shirt. Nga baagala kunkidnappinga bannemese nomination. They had their meetings ne balaba nti ku ground omukyala atutwala. Ate ne bagamba nti alina ssente. Kale buli kimu akitwala. Naye nebaza Mukama nti n'abantu bange banalina abamu tebaatya. Ate ne nebaza Mukama nti
mu meetings zaabwe ze babeera nazo mubeeramu naafe abatwagala ne banzibirako ne baŋŋamba vaawo immediately bwe navaawo bwenti amagye ne poliisi ne bayingira awaka ne batwala t-shirts campaign materials reflectors and the barrels had made for my camp for my people. Naye at the end of it all abantu benyini baali awo nga bankumidde ku gate naye mukama n'abasindikamu enjala ne bagamba katugende tulye kati mu bantu abo omu n'aŋŋamba dduka oje era najanga bwendi mu trouser n'entuuka wali I was nominated. Kati when namala okusayininga buli kimu ne bataanangirira ne basigaza buli kimu ekyange ne mbuuza why have you not declared me? The man had no answer. They said tomorrow you will do it tomorrow. Enkeera nenzirayo with my lawyer with or without nina okubeera declared mumpe n'ebiwandiiko byange njagala mbabulire mukama mulungi. I was nominated ne banangirira ne nfuna ebiwandiiko byange era singa nali nti ndi ekyo kyonna kyali nti nalina obuvumu singa nalina okutya sandibadde nominated era bannange njagala mbakakase tulina okwejamu bwe tuneejamu that spirit of fear tunaaba bawanguzi era tujja kutuuka ku kigendererwa kati nga amaze okubeera nominated era ne bajja ne banondoola ninaawo kenfumbidde abantu bange twagala kulya era ne beeyuwawo kati awo ne bantwala ne ku poliisi ne banteekako ekisango so mbadde ku poliisi ne mbeeraawo nga twogeraganya nti make a statement. I told them I will not make a statement kubanga bye munjogerako sibimanyi so ne tubeeraawo ne bagamba if you don't make a number I'm ready. Nembeeraawo ne kubira looya wange ekyomukisa omubi teyaliiwo ne mbeerawo paka saawa 2 ez'ekiro simanyi simu yavaawa ne bakuba nti omukazi mumute ne banta nga sikozeeko statement era nga sirina bondi gye bampadde ekyo ne kiraga nti they are just intimidating us batujje ku mulamwa naye nga tulina okulemerako mu maanyi era bannange nesaawa zino I told you I'm a business woman ebyenfuna byange babikuutemu ne accounts zange bazifrizinze bagamba bansasule maze emyezi 4 nga tebansasula yet they have been paying me monthly kuba I'm supplying them. I'm the one supplying northern bypass kati emyezi 4 tebansasula ngenda mu Gwakutaano bwengenze nti bampe sente bangambye bajja kunsasula after elections so ekyo kiraga nti byonna biri mu campaign naye njagala mbakakase nti omunafu tebamulumba balumba oyo alina amaanyi era njagala mbuulira abantu b'Embale City amaanyi go ngalina amaanyi gali mumwe mumpeere ddala akalulu sijja baswaza mwebale nnyo. Thank you Nadunga. People power, our power. Aisha wadayimba Bobi Wine tugenda muyimba nga tumaliriza. From the ladies, you know, as women in people power, we decided because we know this electoral period is extremely difficult for everyone, but mainly it is more difficult for women in opposition politics. So we create these platforms for therapy processes, for them to be able to share their stories, to heal, but also for the world to know of the evil that the police, the army, and this government is imposing on so many women out there. These are just a few that have had the opportunity to share their stories, but several don't even have this opportunity to tell their stories. But we hope that as journalists, you'll always be there with us to share these stories, to shine torches on these stories, to ensure that these stories reach very far and wide, for people to learn from them, but also for people to pick courage from these very exemplary and courageous women that have stood here to testify about the wrongs the government is imposing on innocent civilians whose biggest desire is a change in governance for this country. So we thank you all for being here with us.
olunaku lwa leero eno platform gye tuteekawo ng'abakyala ba people power kwongera okumanyisa eggwanga ebigenda mu maaso. Tukimanyi nti buli muntu ali mu kalulu afuna obuzibu obw'amaanyi bw'ayitamu, naye ebisoomooza bingi nnyo naddala ku ludda lw'abakyala abali mu opposition ng'abakyala ba National Unity Platform. Essaawa zino ekibiina ekyasinze okukwatiikirira ennyo mu kuvuganya gavumenti n'okuwakanya ebikolwa ebibi. So eno platform tugiteekawo abakyala abavumu abayise mu mbeera ezimu ez'enjawulo ez'okutulugunyizibwa okujja okwogerako n'okubuulira eggwanga emboozi zaabwe, obulumi bwe balina. Muwulidde Amina ng'abagamba nti ye bamusonseka ne gloves, poliisi yabakwata basonsekayo gloves mu bukyala bwabwe. Bakola ebintu byone bingi nnyo bye babakola. Enjo yabagambye bamutigaatiga amabeere, bamunyiga amabeere, nakati akyalina enkwagulo. Nadunga abagambye engeri gye bamuyisamu bali baganye okumudeclaringa nominated. Ne ndowooza be bonna abalala bonna abazze bakola ki batubuulira emboozi zaabwe. Kano akadala tukateekawo abakyala okuwonerako. Telling your story is one of the ways you can heal. Nti buli we bavaayo ne boogera ku bino ebikolobero ebibakolebwako bafuna okuweweerako okubatowoolokozaako, naye nga tukimanyi nti bangi nnyo abali abayita mu bulumi obw'enjawulo ebyo babakoze mu makomera eyo nga bakwatibwa n'okuwagira people power, nga mwe muli n'abasajja abawagira people power no Bobi Young, Dan City n'abalala. Naye bonna nga bali eyo tukubira gavumenti omulanga nti enkyukakyukeze era tugenda kukola ki kuyingira ensi ensuubize bayise bannayuganda n'ekitiibwa n'eddembe ate babaleke okwesalirawo okulonda omuntu gwe baagala mu mirembe. Thank you so much for coming for this presser. Thank you for listening to us. Thank you for hearing our stories, and thank you for being there with us. We remain the women in the National Unity Platform. Ngenda kuyita omuntu atuwa closing prayer. Please come and Constance, come and give us a closing prayer, and then afterwards we shall sing our people power anthem, and finally we shall sing. Can I pray? Yes, please. Yes, please. I don't know. Oh, no. Well, she's going to pray in her language, but it's a prayer. I'm going to pray in my language, so I don't think she's going to understand. Mukama ushoborozi bwona nitukusiima watuyambuka tusyaherizo beri nshabe bitwa discussinga byone buri omwe biya discussinga byagamba ho bitebwa mu nkora government ebamba bagambira police oko kutina tinisa abantu mu kiruge abantu mwe turukubini tutina abaturi abakazi turi wiki numutukwato mbicweke mutine kwata nsigara ku mukamaranga tatanyamhanga otwere babikomye jo shaha tuzo mbusinje tuterere omuzina lya Yesu Kristo mukama witu. Amen. Thank you, Constance, and I have been with Timina. She's the person who has been doing the sign language interpretation. Thank you, Timmy, for always being here with us. I am inviting you, please come and lead us in the national anthem. And then Rema, you come and lead us in the people power anthem. And then Aisha finally will lead us in Bobi Wine. Here we shall do a circle here. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United free for liberty, together we'll always stand. You?
Akadodi keeko. Akadodi kama